ILIFE V9e Plus robotic vacuum cleaner sweep and wet mopping floors and carpet, run 120 minutes, auto recharge. Appliances, household tool, dust. F1, Muss, beim Versand aus Europa, noch Zollgebühren zahlen? Gemäß der EU-Richtlinie sind Zollgebühren nicht. ILIFE V9e Robot Vacuum Cleaner Smart Suction, Dust Box Wi-Fi Cell Phones App, 4000 Pascals Suction, 110 minutes running time. Household tools. Muss beim Versand aus Europa noch Zollgebühren zahlen? Gemäß der EU-Richtlinie sind Zollgebühren nicht im F2, wo ist das israelische Lager? Das israelische Lager befindet sich in Zypern. Wir deklarieren das Produkt je nach Wert des Artikels unterschiedlich. F3, kann ich empfangene Informationen in einer anderen Landessprache als Englisch bereitstellen? ILIFE V9e Plus robotic vacuum cleaner sweep and wet mopping floors and carpet, run 120 minutes, auto recharge. Appliances, household tool, dust. F1, Muss beim Versand aus Europa noch Zollgebühren zahlen? Gemäß der EU-Richtlinie sind Zollgebühren nicht. ILIFE V9e Robot Vacuum Cleaner Smart Suction, Dust Box Wi-Fi Cell Phones App, 4000 Pascals Suction, 110 minutes running time. Household tools. Muss beim Versand aus Europa noch Zollgebühren zahlen? Gemäß der EU-Richtlinie sind Zollgebühren nicht im F2, wo ist das israelische Lager? Das israelische Lager befindet sich in Zypern. Wir deklarieren das Produkt je nach Wert des Artikels unterschiedlich. F3, kann ich empfangene Informationen in einer anderen Landessprache als Englisch bereitstellen? ILIFE V9e Robot Vacuum Cleaner Smart Suction, Dust Box Wi-Fi Cell Phones App, 4000 Pascals Suction, 110 minutes running time. Household tools. Muss beim Versand aus Europa noch Zollgebühren zahlen? Gemäß der EU-Richtlinie